Hey everyone, it's Abigail Molina with Molina Law Group, where we freeze the fear of ICE by helping immigrants and their families arrive at a place of security and prosperity here in the U.S. Hola a todos, soy la abogada Abigail Molina con Molina Law Group, donde congelamos el miedo al ICE y ayudamos a inmigrantes y sus familias llegar a un lugar de seguridad y prosperidad aquí en los Estados Unidos. Thanks for being with us this weekend for live Q&A. It's the weekend show. Today is Saturday, March 5th, 2022. Sorry to those who missed me last weekend. I appreciate the grace that was given to me. I was out sick over the weekend. Thought that I could figure out a way to still pull it off, but it was not pretty. You did not want to see me sick. So hopefully all of you are doing well, feeling well. And I know I'm feeling much better and happy to be back with you all here today. Gracias a todos y lo siento mucho los que me estaban esperando el fin de semana pasado. Estuve enferma, pero gracias a Dios ya estoy mejor y entonces estoy de nuevo con ustedes hoy. Today we are going to be talking about different immigration topics, but I'm happy to answer any questions that you have. So if you're watching, make sure you put your questions down below in the comments and I'll get to those as soon as I see them. And gracias por estar con nosotros. Estoy aquí para platicar de temas de inmigración hoy. Me encantaría contestar las preguntas que tienen ustedes. Entonces, si tienen preguntas, puede poner sus preguntas abajo en los comentarios y voy a verlos y contestarlos aquí en vivo. Si no quiere hacer sus preguntas en vivo, así que puede aprovechar de las llamadas completamente gratuitas que tenemos para descubrir sus opciones para su caso de inmigración. Entonces puede aprovechar llamando 541-653-8899. Understand that some people might not feel comfortable asking their questions live here on Facebook, so that's why we offer a free discovery call. You can schedule that by calling 541-653-8899. We also have a link that you can use to schedule that at your convenience, and I'll make sure to post that in the comments after we finish today. So I'm curious to hear how your week is going. My week was a little bit difficult getting over having a cold or flu or whatever it was. I am excited because here in Oregon, things seem to be dying down with COVID. We're actually lifting the mask mandate here next week. And we've had it, I can't even remember when that mask mandate started here in Oregon. It's been that long. So hopefully wherever you're at, COVID is starting to find its way out of your communities, and I'm excited to see the ways that we can continue moving forward. Gracias a todos que han estado con nosotros. Espero que están bien de salud aquí en Oregon. Hemos visto que está bajando los números de los casos de COVID. Yo tenía un gripe o algo así, pero me encanta escuchar que estamos quitando ya el tiempo de máscaras. Entonces no sé dónde vive usted, si hay ese requisito todavía, pero hemos tenido este requisito aquí en Oregon por mucho tiempo. Ni recuerdo cuándo empezamos. Entonces esperamos que esto va a ser un señal bueno, que COVID ya se va y queremos pedir una despedida y que nunca regrese, ¿verdad? All right, so we're here to talk about immigration topics, and I put a video up this week. I don't know if you've had a chance to see it. TPS was extended for Ukraine this week. Temporary protected status is a status that is temporary, that allows people to remain in the U.S. with a work authorization while things are difficult in their home country. So I wanted to go over a little bit more about that. Obviously, any questions that anyone has, I'd be happy to answer those. And remind everyone that Ukraine is not the only country that has received TPS. Most recently, the last country to get TPS was Venezuela in March of last year. So that's kind of interesting. That's a year later now. We're adding another country to the list of TPS. And it's open for usually about 6 months for people to make their first registration. And it's one of those applications where you really have to watch the deadlines, because if you don't apply during this first round, they might reopen it again in the future. But once it's closed, it's usually closed, and only the people who are in that group can renew it in the future. So make sure that if you are from the Ukraine or from any country that has TPS, you have to make sure that you renew it, or that you get into that group in a timely fashion. So
Ukraine for the TPS for Ukrainians this week was announced. Last year in March 2021, it was Venezuela. Other countries on that list include some countries in Central America, like El Salvador, and Guatemala used to be on there. Nicaragua's on there. And that's not to say that if you're from one of those countries, you can apply for it now, because like I said, there's periods of time where there's open for registration and then they close it. And after that, it's only open for renewals. So they do it to provide assistance to people who are here in the US when something happens in their country. So like, for example, Haiti's on there after the earthquake. And it was offered to people who were here in the US when that happened in their country. They obviously can't go back. It's not safe. So the Ukraine right now with war, obviously, we don't expect people to be deported back to the Ukraine or go back home, even if they wanted to. It's just not an option right now. And so the temporary protected status is a way to give legal status to people who are here basically stuck in the US, and make sure that they are protected and have work authorization to be able to support themselves here in the US. Esta semana hice un video en inglés, entonces no sé si ha visto, si entiende inglés, pero es una protección temporaria que anunciaron esta semana para los personas que son de Ukraine. No sé cómo decir su país en español. Este estatus es un estatus temporario para personas que han estado aquí antes del 1 de marzo de este año. Entonces, no es para personas que están huyendo. Hay otras opciones para esas personas, pero es una protección especial para personas que estuvieron aquí cuando la guerra empezó y pueden aprovechar de un estatus legal por 1 año y medio. Muy probable que se va a estar extendiendo más en el futuro, porque no se va a mejorar así de pronto. Mientras tanto, puede tener un permiso de trabajo y estar renovando su permiso de trabajo para tener un estatus estable aquí en los Estados Unidos. Entonces estuvimos muy contentos ver que el presidente Biden aprobó ese estatus legal para los de Ucrania, porque sí hemos visto que Rusia está poniendo bien fuerte allá y no sabemos qué va a resultar, pero sabemos que las personas que están aquí de Ucrania deben de recibir esa protección. Y no solo los de ese país, pero hay otros países también que reciben esa protección de TPS, el estatus temporario, la protección temporaria, y es debido a algo que sucedió en su país en cierto tiempo, y todavía no es una situación segura para poder regresar. Entonces, esas personas pueden quedar en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Venezuela, en marzo del año pasado, nuestro país ofreció esta TPS, protección temporaria para personas de Venezuela que estuvieron aquí antes, creo que fue antes del 1 de marzo del 2021 también. Abrieron un periodo de tiempo para solicitar, fue de 6 meses, y las personas que entraron en ese tiempo, que aprovecharon, que solicitaron, van a recibir su permiso de trabajo, van a poder renovar su permiso mientras esa protección sigue vigente. Entonces, felicidades a los que están aquí. Lo sentimos mucho que están sufriendo, que su país está sufriendo tanto ahorita, y esperamos que esa protección puede ser un alivio para usted y sus familias. That is the update for TPS. So I'm here to answer any questions you might have about TPS or any other protective statuses. And TPS is really just an example of the ways that immigration can use humanitarian manners to give legal status to people who are here in the US. So it's not something that was expected. It's not something that was planned. Of course, no one expected, no one hoped for Russia to invade Ukraine, but it's something that the government now, our government can use to protect those that are who usually live in Ukraine and happen to be in the US right now, to make sure that they have a stability and a place to be safe. And that's one of the things that I love about immigration law, is that yes, it's can be frustrating, and yes, it can seem like
the government doesn't care. But there are these humanitarian applications that really do show that the law was trying to do something good. The law was trying to think of how to help people in situations that are difficult. So I love that about immigration law. And there's many other examples as well. We've talked about some of those here in the past too. For example, a special immigrant juvenile status. That is really a humanitarian type of an application for youth under the age of 21 who've been abused or abandoned or neglected by one or both of their parents and who need special protection here in the US. So the US immigration laws allow for a permanent residency for individuals like in that situation that I just described. And even if they're here undocumented, even if they came without permission to enter, that's a humanitarian way to get legal status. And that's another form that I really appreciate about immigration laws is the protection, special protections that are given to youth. Estamos platicando hoy sobre, bueno, estuve platicando de TPS para Ukraine, pero también esto es un ejemplo de solicitudes que están listos para personas de ciertas situaciones para ayudar. Son situaciones humanitarias que se puede usar para ayudar a la gente. Entonces, sabemos que las leyes de inmigración a veces se siente que son muy fuertes, muy sin compasión, pero de verdad algunas partes de la ley de inmigración son muy compasivas y están pensando de cómo ayudar a personas en situaciones difíciles. All right. My husband for the win. Mark Molina, for those who don't know, how common is this used for juveniles? So I was just talking about special immigrant juvenile status that's given to youth under the age of 21 who have been abused, abandoned, or neglected by one or both of their parents, and it's not in their best interest to return to their home country. This is actually pretty common, and this is something that I've done for a lot of my clients, and I'm excited because in Oregon, now this has been extended actually to the age of 21, which makes sense and follows the federal definition of a child is up to the age of 21. Many people don't know that because you usually at 18, you become an adult. But the federal definition for immigration purposes is up to the age of 21. But unfortunately, the special immigrant juvenile status, it depends on the state definition of youth. So recently, Oregon, last fall in September, said, okay, we are going to extend a special protection to youth who are up to the age of 21. So it matches that of the federal definition. So it's actually pretty common and an application that I've definitely enjoyed doing for many of our clients. If you know someone in that situation, we'd love to help. 541-653-8899. Mi esposo Marcos tenía la pregunta sobre qué tan común es hacer ese tipo de solicitud para jóvenes y estoy explicando que es mucho más común de lo que puede pensar y he visto muchas personas, muchos clientes que han podido aprovechar de este tipo de ayuda humanitaria para jóvenes menos de 21 años que han sido abusados, abandonados o maltratados por su mamá o su papá y que no están en sus bienes e intereses regresar a su país. Entonces, hemos visto muchos jóvenes que han podido recibir su residencia por medio de esta manera. Y en Oregon, antes de septiembre del año pasado, solamente podía hacerlo hasta los 18 años, pero ahora desde septiembre ya se puede hacerlo hasta los 21 años, porque en inmigración los menores son menores hasta 21 años. Cuentan para inmigración como hijos o menor de edad hasta los 21 años. Después de eso son adultos. Entonces sabemos en el estado a veces es hasta 18, muchos estados están hasta 18, pero en Oregon reconocen que hay necesidad de varios inmigrantes hasta la edad de 21 para recibir protección especial. Entonces, gracias Marcos para su pregunta. I wanted to take the opportunity to announce a special that we're offering for the month of March. It's March 2022, and it's the 5th already. I feel like we're almost like
blowing through this month as well. I don't know where this year is flying, but I wanted to take the opportunity to announce that we are offering a 10% discount off of all citizenship cases, naturalization cases that people are eligible to apply for now. So if that might be you, I encourage you to start with our free discovery call so that we can make sure that you definitely are qualified. We heard from someone recently that wants to file to become a citizen, but they've been outside the country because of COVID. So I wanted to also bring that as an example that there are requirements to becoming a citizen. And one of those requirements is that you've been here in the US for a certain period of time before you file. But there's also exceptions to those rules. So definitely under COVID, we've seen a lot of people that have to leave the country for certain reasons and then get stuck outside the country because of travel restrictions. So we would be excited to talk to anyone who thinks that they might qualify for citizenship. There's a lot of reasons why people should become a citizen, and I'm actually going to probably focus on some videos in the next couple of days to do that. But one example that I heard recently was someone who's been a permanent resident for a long time. They keep getting stuck in secondary inspection when they travel. So they go out of the country, and when they come back, they can't go through the US citizen lane with the rest of their family. They have to go in the lane for people who are not US citizens. And sometimes they get sent into secondary inspection because the officer wants to check something, and sometimes it can take hours that they're waiting to get allowed into the US, and meanwhile their family is catching the next flight or moving on with their travel plans. And so it's become such a frustration that they said, okay, I'm done. I don't want to keep doing that anymore. I want to become a US citizen so I can walk through with my family or walk through customs when I fly together with my US citizen family. So there's many reasons. I'm going to be going over that in the next couple of weeks, but I wanted to highlight that one reason as a good example of why you should get citizenship. So as another incentive, why you should apply for your citizenship now, we are offering that 10% discount for all cases that start during the month of March. So take advantage of that. Call us today, 541-653-8899. Quería anunciar a nuestro especial para el mes de marzo. Estamos ofreciendo un descuento de 10% de todos los casos que se trata de la ciudadanía. Las personas que ya tienen su residencia, que califican para hacer la ciudadanía, nos encantaría hablar con usted y darle este descuento especial. Y hemos platicado con varias personas sobre si califican o no. Y algo que encontramos esta semana fue una situación que tal vez aplica a otras personas. Nos llamaron pidiendo ayuda en procesar su ciudadanía, pero no sabían si calificaba porque estaba fuera del país debido a COVID. Y sí es cierto que hay requisitos de tener cierta cantidad de tiempo antes de hacer su ciudadanía, de vivir aquí en los Estados Unidos, pero hay excepciones, y esto es una excepción que hemos visto bajo COVID, que algunas personas han tenido que viajar afuera y no podían regresar por cuestión de viajar y que las fronteras estaban cerradas o no podían salir del país donde estaban. Entonces, nos encantaría hablar con usted para confirmar que califica para hacer la residencia y ofrecerle también es el descuento. Hay muchas razones por qué se debe de hacer la ciudadanía después de calificar para la ciudadanía. Y voy a estar haciendo un video para presentar algunos motivos, pero algo que quería recordarles, que las personas que tienen residencia cuando viajan afuera de los Estados Unidos y cuando regresan, tienen que pasar por la patrulla fronteriza y ellos tienen que revisarle. Las personas que son ciudadanos pasan rápido por una línea y los demás tienen que pasar por otra línea. Y recientemente tuve un nuevo cliente que me dijo, sabe que no me importa hacer la ciudadanía para X razón, pero a mí ya no me gusta estar viajando con mi familia y mi familia que son ciudadanos. Ellos entran en una línea y yo en otro, y a veces me quedo esperando unas horas mientras me revisan, y eso fue el motivo por qué quiere hacer la ciudadanía. Entonces yo le dije, buen razón, buen motivo para hacer la ciudadanía.
hay muchos otros motivos también y razones, pero esto solamente por ese motivo es suficiente razón. Entonces, quería avisarle de este descuento y que miren para los videos que van a venir sobre más razones por qué se debe hacer la ciudadanía. All right. Well, that's it for today, y'all. We'll be back tomorrow, Sunday, with some more live Q&A. So bring your questions, and we would love to answer those then. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar de nuevo junto con ustedes mañana, el domingo, para contestar sus preguntas. Entonces, tráeme todas sus preguntas y vamos a estar aquí para contestarlas. Thanks again for being with us. We'll talk with you all very soon. Hasta pronto. Gracias.